Hi guys, welcome to current affairs class. So today we'll discuss some MCQs that are from the 27th. So ee roju paper lo vachina konni important MCQs discuss cheddam. So first question is, consider the following statements. So let's read the statement. Machine to machine communication refers to the technologies that allow wired or wireless systems to communicate with the devices of the same ability. First statement. Second is, Internet of Things is connected network of embedded devices capable of having M2M communication. So the two statements are very self-explanatory. So first statement you say machine to machine means they're talking between machines. So this is kind of self-evident statement. Second one is, Internet of Things is a connected network. So in the name itself it is their Internet of Things. So that means different devices are communicating with each other. So this news lo radaniki reason enti. So in case of Internet of Devices, what happens is different devices in the home talk to each other. For example, when you are coming home, మీరు ఇంటికి వచ్చేసరికి the CCTV will recognize the car and will turn on the geyser and will turn on the AC. So మనం ఏం చేయకుండా machines will have a particular algorithm through which they act. So అలానే ఒకవేళ కార్లో సెన్సర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఎవరైనా సడన్గా ముందుకు వస్తే the sensors will react even before you. So ఇలా different థింగ్స్ని, so what we call them Internet of Things. So these are set of interconnected devices that are connected to each other and connected through the cloud through a common system. So ఈ common automation కోసం మనం ఇలా different devices వాడతాం. So that is called as Internet of Things. Now the reason why this is in news is because the National Telecom roadmap has been announced by the TRAI. So TRAI ఏం చేస్తుంది అంటే, in the recent times we are noticing that there are a flood of scams. So మన సిమ్ని వేరే వాళ్ళు కాపీ చేసి మన మెసేజెస్ని చదవడం, మన కాల్స్ని యాక్సెస్ చేయడం, సో ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ సిమ్ ఫ్రాడ్ని అరెస్ట్ చేయడం కోసం సో ట్రై హ్యాస్ రికమెండెడ్ దిస్ M2M protocols. So due to this M2M protocols, what happens is they will have enhanced security. సో ఈ ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ ఉండడం వల్ల ఈ ఫ్రాడ్ అనేది తగ్గుతుంది అనే ఉద్దేశంతో M2M కేపబిలిటీస్, దట్ మీన్స్ మెషిన్ టు మెషిన్ టాకింగ్ కేపబిలిటీస్ ఉన్న ఈ సిమ్స్ని తీసుకొస్తున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్స్. సో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో సిమ్ మీన్స్ సబ్స్క్రైబర్ ఇండెక్స్ మాడ్యూల్, దానిలో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో దిస్ ఫుల్ సైజ్ సిమ్, మినీ సిమ్, మైక్రో సిమ్, నానో సిమ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ సిమ్స్, దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఫిజికల్లీ. సో ఫిజికల్ సిమ్స్ ఆర్ ఫుల్ సైజ్ సిమ్స్. So among them there are various types. So one is 1FF, that is full size SIM, then mini SIM is 2FF, micro SIM is 3FF, nano SIM is 4FF. So these are all various sizes of SIMs. So general ga కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఎలా అంటే, సో MFF 2 లేకపోతే 1FF 2FF. సో దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వాట్, సో ఇవి దేనికి సంబంధించినవి అన్నట్టు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ యూ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్ కార్డ్స్. అలా కాకుండా ఈ మధ్య వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ న్యూ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్స్ కాల్డ్ as eSIMs. సో eSIMs doesn't mean electronic SIM, it is embedded SIM. So please don't make this mistake. eSIM is not electronic SIM, this is an embedded SIM. So that is represented by MFF2. Okay na. So ila different names, sizes. Next question. The question is about BRO. Let's understand first about BRO and then we'll see. So aslu BRO news lo enduku undi, because this BRO has inaugurated a new road. So the name of the road is Ninino Padum Darcha Road. So this is the new segment connecting between Padum and Nimno. So because it is connecting these two places, so what happens is it is providing a key connectivity as an alternate route between this place. So manam Manali to Kargil going through Leh is one possibility, but what if something happens? So this road is vulnerable to Chinese incursion. So దాని కోసం we have created alternate routes. So out of this, one important alternative route is Ninino Padam Darcha Road. So దాని కోసం ఇది న్యూస్లో ఉంది. Now let's see the statement. Consider the following statements. The BRO is a road construction executive force in India that provides support to Indian Armed Forces
Again, this is correct because in the name itself it's there, border road organization. So armed forces ki border areas lo construction cheyadam kastanga untadi kabatti, so BRO is established as a special vehicle. Second, BRO develops and maintains road networks in India's border areas and in friendly neighboring countries. So the first part is very clear. So India's border lo construct chestadi because that is name itself is BRO. Kani will it operate in friendly countries? So this is the doubt that students will get. సో స్టూడెంట్స్కి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ ఆపరేట్ చేస్తుందా అని. సో మీరు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే థింక్ అబౌట్ హూ ఆర్ దిస్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్. అంటే ఇండియా చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూటాన్, నేపాల్. సో ఇలాంటి స్మాల్ కంట్రీస్లో అవి ఆపరేట్ చేయలేనప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సో దేర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇండియా సెక్యూరిటీ. సో అలాంటి కంట్రీస్కి మనం ఏం చేస్తామంటే వెన్ దే హ్యావ్ హాస్టైల్ టెరైన్ వీ విల్ గివ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ BRO. సో ఆ కంట్రీస్లోకి BROని అలో చేస్తాం సచ్ దట్ దే కెన్ అండర్టేక్ complex engineering projects. The third statement, BRO is formed in the aftermath of 1962 war to develop infrastructure in remote areas of northeast and north states of the country. Again, this might look like correct statement, but BRO was established in 1960. So 1960, even before the Indo-Chinese conflict. So Indo-Chinese conflict kన్నా ముందే అవడం వల్ల so this statement will become wrong. అగైన్ ఒకవేళ మీకు 1962 డేట్ తెలియకపోయినా పర్లేదు, సో యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దిస్. సో ఓన్లీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లోనే అన్నాడు, బట్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్. సో దే ఆర్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్ టెరిటరీస్, దే ఆర్ ఆల్సో ఛాలెంజింగ్ టెరిటరీస్ విచ్ రిక్వైర్ ద సొఫిస్టికేషన్ ఆఫ్ BRO. సో అలా చూసినా దీన్ని మార్క్ చేయొచ్చు రాంగ్గా. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 and 2 ఓన్లీ. సో హెన్స్ ఓన్లీ 2. థర్డ్ వన్, India Employment Report 2024. So the India Employment Report 2024 is not published by. So everywhere publish cheyaladanaru. So not is a keyword. Now if you see the reports, every year UPSC lo kanisam oka report ani adugutunnaru. So every year they are asking at least one report. Hence it becomes very very important. Common ga adige reports, Human Development Report, Oxfam Multidimensional Poverty Index. సో ఇలా మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఏం చేస్తామంటే మనం పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ పబ్లిష్ చేసే రిపోర్ట్స్ అన్నిటిని ఎగ్జామ్కి 1 month ముందు కూర్చుని ఐ స్టార్ట్ మగ్గింగ్ అప్. సో దీనిలో మొహాటం ఏం లేదు, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. సో మగ్గింగ్ అప్, జస్ట్ సిట్ 1 month బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ స్టార్ట్ మగ్గింగ్ అప్ ఆల్ ద నేమ్స్. సో ఈ ఇయర్ దిస్ రిపోర్ట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ ద ILO అండ్ Institute of Human Development. So both of them launched this report in this year. So the theme of the report is youth employment, education and skills. So these are the 3 things that this report concentrated on. Okay sir. So now the question says, read the options. Institute of Human Development, correct. So ILO, International Labour Organization, correct. UNDP, which is not correct, it is not a partner. So hence the question is saying not. So this will become the answer. ఓకే సార్. నౌ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెక్ చేయడం మాత్రమే కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్ని కూడా నేర్చుకోవాలి. బికాజ్ మీరు యూపీఎస్సీలో ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఇయర్ ఆప్షన్లో వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఎప్పుడు అలర్ట్గా విజిలెంట్గా ఉండాలి. దట్ ఒక ఆప్షన్ రాంగ్ అయింది, ఓకే ఈ రిపోర్ట్ని UNDP వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయట్లేదు, ఓకే బట్ UNDP వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసే రిపోర్ట్ పేరేంటి? సో దే ఆల్సో మస్ట్ బి పబ్లిషింగ్ సమ్ రిపోర్ట్. అందుకనే ఇది ప్రాబబుల్ ఆప్షన్ అయి ఉంటుంది అని ఎగ్జామినర్ దీనిలో పెట్టాడు, సో దట్ స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో UNDP పబ్లిష్ చేసే రిపోర్ట్స్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్. సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్. ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ annually by UNDP, United Nations Development Program. ఓకేనా. అగైన్ ఆ UNDP మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనమాట. సో మనం కొంచెం డీటెయిల్గా చదువుకోవడం అవసరం. సో UNDP is published annually by హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ is published annually by UNDP. సో UNDP వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ దే విల్ మేక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ టు దిస్ టు మేక్ ఇట్ రిలవెంట్. సో లాస్ట్ 5 yearsలో వాళ్ళు చేసిన చేంజెస్ ఏంటి అంటే, ఒకటి దే హ్యావ్ మేడ్ ఎన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ ఇండెక్స్.
So this is called as IHDI, and now they also made the gender adjusted HDI. So this is called as GHDI. So along with HDI, they are publishing all of this. So ఈ రిపోర్ట్లోనే లోపల ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్కి జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్కి అడ్జస్ట్ చేసి కొత్త ఇండెక్స్లు ఇచ్చారనమాట. వై? బికాస్ దే వాంట్ టు గేజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆన్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. దే వాంట్ టు గేజ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ కాస్డ్ బై జెండర్ ఆన్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో దానికోసం మనం స్పెషల్గా చదవాలి. అది కాకుండా ద బ్రాడ్ పారామీటర్స్ దట్ దే యూజ్ ఆర్ 3. సో యూఎన్డిపిలో వాడే 3 బ్రాడ్ పారామీటర్స్ ఏంటి? లైఫ్ అండ్ లాంగ్ అండ్ హెల్తీ లైఫ్, నాలెడ్జ్, ఏ డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. సో దీన్ని మెజర్ చేయడం కోసం what do they measure? First they measure life expectancy at birth. Then for knowledge they measure 2 indexes. So one is expected years of schooling and mean years of schooling. And for decent standard of living they will measure gross per capita income. So all these 4 parameters will give the HDI index. Okay na? So how do you adjust for income inequality? So you multiply HDI index with Gini coefficient. So Gini coefficient measures the income inequality. Hence when you multiply this HDI with Gini coefficient, you get income adjusted HDI. Now the next question is polymetallic nodules in the central Indian Ocean. Cobalt rich ferromanganese crust of the Afansky Nikitin seamount in the central Indian Ocean. Polymetallic sulfides in the Carlsberg Ridge in the North Indian Ocean. Polymetallic sulfides along the central Indian Ridge and southwest Indian Ridge of the Indian Ocean currently holds contract with the Indian Seabed Authority for the exploration of how many of the above? So the question is, India currently holds contract with ISA for how many of the above? So basically what is happening is, we need to understand what is this ISA and what is the business of ISA in educating for these rights. So ISA or International Seabed Authority is outcome of UN clause, United Nations Convention on the Law of the Sea. So basically this UN clause is a guiding treaty for the open oceans. So open ocean ante endante, for every country, if you imagine this is the coast of the country, so up to the 200 miles we call the exclusive economic zone. Ante oka country map lo suppose this is India, so when in India up to 200 miles we have what we call as exclusive economic zone. So that means that area belongs exclusively to India. Other countries cannot enter this area. But what happens to the zones which are beyond the economic zone? What happens to the areas which are called as high seas? That means they do not belong to any country. So everything కానప్పుడు అందరిది అవుతుంది అనే assumption ఉంటుంది. So ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, when we say it belongs to all, the dominant parties take advantage of the weaker nations. So weaker nations కి రాకుండా dominant parties advantage తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం the United Nations has come up with this treaty called as UN clause. So UN clause ఏం చేస్తుంది అంటే, కామన్ రిసోర్సెస్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనే ప్రిన్సిపల్స్ని కంటైన్ అయి ఉంటుంది. సో దానిలో నుంచి వచ్చిందే ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ. సో ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే, హై సీస్లో ఉన్న మినరల్ రిసోర్సెస్ని ఏ కంట్రీస్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇట్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ద ఫార్ములాస్. సో ఇక్కడ ఒక రిసోర్స్ దొరికింది, దిస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఎనీబడి, అలా అని ఎవరినైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోమన్నాం అనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ విల్ లీడ్ టు ఎక్స్ప్లోటేషన్, దట్ విల్ లీడ్ టు పొల్యూషన్. సో దాన్ని కంటైన్ చేయడం కోసం ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్తో పాటు ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ని కూడా మెయింటైన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ. సో దానిలో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద ఐఎస్ఐ. సో ఐఎస్ఐ ఐడెంటిఫై చేసిన ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే, so in the Indian Ocean region, these are the areas which do not belong to anybody, which contains very rich polymetallic nodules. And then we have North Pacific Ocean. Pacific Ocean has 2 zones, and also North Atlantic Ocean. So these are the areas where there is a lot of territory which do not belong to any country, but also lot of
polymetallic nodules. So polymetallic nodules are rich source of metals that are on the deep floor of the ocean. Now let's read the statement again. The polymetallic, so they are asking which belong to India or which has been given license by ISA to India. So this is an old question, but it is in news today because India has applied for 2 more licenses. So India already have 2 licenses, but India has applied 2 more. So in la enduku apply chestunam ante we want to explore these polymetallic nodules in a sustainable manner. So sustainable manner lo explore cheyali anedi oka reason. Second reason enti ante even though they don't come under India's territory, so India territorial live, they are far in the Indian Ocean, aina kuda China may apply anna uddeshamto, so we are going for the first bidding. So if India first bid cheste, so there is a chance of outbidding China. So adi oka main objective anamata, ardhamainda. Now if you see, India already has the rights for Central Indian Ocean Basin, and India also has the rights for Central Indian Ridge and Southwest Indian Ridge. So these are the 2 common names that we hear from a long time. So they are given to us in the year 2015. So tarvata we have licenses till 2027. So 2027 varaku we have licenses over these 2 areas, but these are the areas which are new to us. So in Carlsberg Ridge and Apansky Nikitkin Seamount, so both of them are new to India. We have recently applied. So hence 1 and 4 is the answer. So hence only 2. Okay. So this is how you have to answer these questions. It takes a lot of learning. So UPSC, when you are reading previous year UPSC questions, always remember it's not about just the option that is correct option. Correct option మాత్రమే కాదు, రాంగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఎందుకు రాంగ్ అవుతున్నాయి, ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఆల్వేస్ కీప్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. The next question, the Space Science and Technology Awareness START is a special program for school children to impart basic knowledge on space technology, space science and space application. START is an introductory level online training initiated by ISRO in the year 2023. So అసలు మీకేం తెలియదు అనుకోండి, ట్రై టు గెస్. మనకేం తెలియనప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఎలా గెస్ చేస్తాం, బికాస్ ఇస్రో వాళ్ళు కానివ్వండి, డిఆర్డిఓ వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ టేక్ 100 ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. సో అవన్నీ చదువుకుని వెళ్ళడం మనకు అయ్యే పని కాదు. సో అయినా కూడా ఎలా గెస్ చేయొచ్చు, ట్రై చేయండి. ఓకే. సో చూడండి, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ సేయింగ్ స్టార్ట్. సో స్టార్ట్ అంటే సో ఐడియల్గా చిన్నపిల్లలకి అన్నట్టు అనుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ వేర్ ద గెసెస్ డోంట్ వర్క్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ నాట్ ఫర్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ బట్ ఫర్ యూజీ అండ్ పీజీ స్టూడెంట్స్. సో సమ్ టైమ్స్ గెస్సింగ్ డజంట్ వర్క్. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటి అనమాట. సో దే ఎసెన్షియల్లీ వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ టు గెస్. సో చిన్నప్పటి నుంచి కోచింగ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బికమ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ గెస్గిరి. సో ఈ గెస్ మాస్టర్గిరిని అరెస్ట్ చేయడం కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్స్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో దే హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2023. ఓకేనా. సో సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్స్. నౌ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్, సో ఓకే ఫైన్, స్కూల్ చిల్డ్రన్కి కాదన్నారు అంటే స్కూల్ చిల్డ్రన్ కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ వీ షుడ్ లెర్న్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ who can register. Okay, UG students, PG students అన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా. సో ఓన్లీ కాలేజ్ స్టూడెంట్సే రిజిస్టర్ చేసుకోగలరా, వేరే వాళ్ళు చేసుకోలేరా, బికాస్ సో వాట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్, సో ఇట్ కెన్ బి రిజిస్టర్డ్ బై ఈవెన్ ఇండివిజువల్స్. సో ఈవెన్ ఇండివిజువల్స్ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ స్టూడెంట్స్. సో నాట్ ఎలిజిబుల్ అయినా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ స్టూడెంట్స్ అయినా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా. సో ఎలిజిబిలిటీ లేకపోయినా, స్టూడెంట్స్ కాకపోయినా కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, బేసికలీ ఎనీ ఇండివిజువల్. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్.
So this is the Yuvika or the Young Scientist program for school children. So this is the program for school children. Okay sir, so మీరు ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే 2-week రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ నో ఫీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ షుడ్ రిమెంబర్. ఫీజు లేదు అండ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ స్కూల్ చిల్డ్రన్. The next statement is, with reference to India's climate, consider the following statements. At least 40 degrees centigrade or more for plains, 37 degrees or more for coastal areas, 30 degrees or more for hilly terrains. How many of the above criteria are correct with respect to maximum temperature of a region for considering heat wave condition? సో ఒక హీట్ వేవ్గా డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో చూడండి, యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 2023 వీఆర్ నోటీసింగ్ దిస్ ప్యాటర్న్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్యాటర్న్? ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు పైన క్వశ్చన్ ఇచ్చి కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఇఫ్ యూ సీ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హియర్. సో వైల్ యూ ఆర్ రీడింగ్ దిస్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ నో క్లూ. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ 40 degrees చదివేటప్పుడు అసలు దేని గురించో కూడా తెలియదు అన్నమాట క్వశ్చన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ యూ రీడ్ దిస్ 3 ఆప్షన్స్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ అగైన్ అండ్ రీడ్. సో దట్ ఈస్ బేసికలీ వేస్టింగ్ టైం. సో యూపీఎస్సీ టైం వేస్ట్ చేయించడం కోసం ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది. సో వీ వాంట్ టు రెప్లికేట్ యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్, అందుకని మనం కూడా ఇలాంటినే ఇస్తున్నాం. బట్ ఐడియల్లీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ స్కిప్ ద ఆప్షన్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ రీడ్ ద క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు ఆప్షన్స్. ఓకే సార్, నౌ వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియా? So in India, the IMD, Indian Meteorological Department, has classified these heat waves based on 2 criteria. One is, in plains, if the temperature exceeds more than 45 degrees, we call it a heat wave. In the coastal areas, if the temperature exceeds more than 37 degrees, we call it a heat wave. In the hills, if the temperature exceeds greater than 30 degrees centigrade, we call it a heat wave. So these are the 3 criteria that are identified by the IMD to classify as a heat wave. So this is one method of classification. The second method of classification is, if the temperature rises above 6.4 degrees, so normal temperature kanna, if the temperature rises above 6.4 degrees, we call that a severe heat wave. So all these are multiple criteria. So let's see, the question statement says at least 37 degrees for coastal areas, correct. 30 degrees for hilly terrains, that is correct. So at least 40 degrees or more for plains, that is wrong. So only 2. The next one. So through a state election commissioner is appointed by the governor of the states, he can be removed from office only by the president. Okay. So remember the articles. So what are the articles for the state election commissioner? State election commissioner is responsible for holding panchayat elections plus municipal elections. So what are the sections dealing with this? The part. So article 243 K and 243 ZA. So both of them deals with the state election commission. So రెండు articles lo what is it written? So it is written that the state election commissioner will be appointed by the governor, but will be removed only in the manner in which the high court judges are removed. So high court judges are removed as per the article 217. So 217 says the high court judges can be removed in the same manner as the Supreme Court judges. So Supreme Court judges are dealt with article 124. So if you see 243 ZA, so both of them leads to 217. So 217 should be read along with 124 to come to the conclusion that they have to be removed in the manner of judge of Supreme Court. So the judge of the Supreme Court will be removed by the president. So hence the statement is correct. Second one, Constitution of India provides that state election commissioner shall be removed from his or her office
only in the like manner and on the grounds as a judge of a high court. Again, this is correct because both of them are leading to the article 217, which is saying that they have the same protection as a judge of a high court. So ipudu idi correct explanation kada? So it is the correct explanation because it is giving us the logical sequence in which this is getting established. Second one, the CPCB is a statutory organization and was constituted under. So this is again a trick question because we hear the CPCB in the context of air pollution. So manam roju news lo air pollution context lo CPCB chustam anamata. So people may think maybe because it is controlling air, maybe the origin is in the Air Act. So options lo Air Act undi. But the tricky part is CPCB was originally constituted under, so the original constitution under 1974 Water Act. Dan tarvata we have established 1981 Air Act. So when we have established Air Act, what we did was we have enlarged the powers of CPCB. So they gave additional powers to CPCB. After that, we have established under 1986 EPA. So the EPA also gave extensive powers to CPCB to control protection, to control pollution. Okay, sir. So these are the important acts. Now if a question in the next year, if they had asked, so under which act does it function? So you can mark all three. So establishment matram, it is under Water Act, but it functions under all three acts. It derives its power from all the three acts. It derives from EPA 1986 and at the same time 1981 Air Act and the 1974 Water Act. So all of them give us powers to the CPCB. Okay, sir. So regarding CPCB, so if you see the motto in pursuit of clean environment. So కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ethics లో case studies ఇస్తారనమాట. Every year they will give one case study wherein you are at least a pollution officer. So every year mostly or sometimes they may skip 1 year, but generally ప్రతి ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారనమాట where you are a pollution officer, so there is a problem with this and this. So అలాంటప్పుడు you can quote the motto of the CPCB. అర్థమైందా? సో మీరు పొల్యూషన్ ఆఫీసర్ అయినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా CPCBని కోట్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ the motto itself is clean environment, so I cannot do injustice to my organization, I cannot have unprofessional behavior అని ఆన్సర్లో రాయొచ్చు, ఎథిక్స్ ఆన్సర్లో కూడా. ఓకేనా? అగైన్ రిలేటెడ్ టాపిక్. సో సిపిసిబికి ఎస్పిసిబికి రిలేషన్ ఏంటి అని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఈజ్ ఎస్పిసిబి వర్కింగ్ అండర్ సిపిసిబి ఆర్ ఆర్ దే ఇండిపెండెంట్? సో అండర్ ద యాక్ట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ సిపిసిబి ప్లేస్ ద రోల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్. సో అది ఒక కోఆర్డినేటర్లో యాక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనుకోండి, లేదంటే ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ రివర్స్ పొల్యూషన్ అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు సిపిసిబి విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కోఆర్డినేటింగ్ ఏజెంట్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్టేట్ అథారిటీస్. ఓకే సార్, ఎవ్రీబడి క్లియర్? అండ్ ఎస్పిసిబి కలెక్ట్ చేసే ఫైన్స్లో 20% ఆఫ్ ద ఫైన్స్ గోస్ టు సిపిసిబి. బికాస్ సిపిసిబికి ఓన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకి ఫండ్ క్రంచ్ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారు, ఎస్పిసిబి కంట్రోల్ చేసే ఫైన్స్ అన్నిట్లో 25% విల్ బి గోయింగ్ టు సిపిసిబి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంక్రీజ్డ్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబోవ్ క్రైటీరియా హ్యాస్ అ పొటెన్షియల్లీ టు కంట్రిబ్యూట్ ద కండిషన్ వేర్ ద కంట్రీస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ స్టేట్ డెఫిసిట్? సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దీస్ వర్డ్స్. వాట్ ఆర్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద ట్రేడ్ డెఫిసిట్? చెప్పండి మేడం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ బిల్ మైనస్ ఎక్స్పోర్ట్ బిల్? So this is called the trade deficit. And what about the country's current account deficit? So current account deficit is nothing but the trade deficit along with the capital. So we add trade deficit plus net remittances
plus net outflows. So in the current account deficit, we have along with the trade deficit, so these two things, so net remittances and net outflows. So ila unnappudu what happens is, let's see the options. First one is increased worker remittances. So if the worker remittances are increasing, that means more and more money is coming into the country. So more money is coming into the country, that means let's say the trade deficit is $100, that means we are losing $100, but the remittances are coming in, let's say they are adding $20 to the economy. So when they add $20 to the economy, what happens is the current account deficit is becoming less than the trade deficit because it is subtracting the current account deficit. Now the second one is increased interest and dividends from foreign investments. So foreign investments nunchi interest gaani dividends gaani chudandi, again that is also part of net outflows. Second one, increased foreign aid. So foreign aid is again, so when it increases foreign aid, what happens? It will become positive value. So when it becomes positive value, in all those scenarios, this is decreasing. So students ko inko doubt endante, sir interest dividends capital account loki ellava, current account loki vastaya ani, because here we are dealing current account. So interest and dividends do not go into capital account, so they go into current account. Okay na, so you can remember this. So all three is the correct answer. Next one. Which of the following statements about black carbon? So black carbon is also called as black soot. So black soot is nothing but the kind of flames that we get whenever we burn something. So these flames can be either organic in nature or inorganic. So both of them, the idea of the black soot is that it is black in color. Now let's see the statements. Black carbon is a component of fine particulate matter, 2.5 PM 2.5 air pollution. Again it is correct. So these are very very fine particles that are released when we burn something. Second one, when deposited on ice and snow, black carbon particle increases surface albedo and heat of the surface and heat the surface. Now let's see what is albedo. Albedo is a percentage of radiation that is reflected by a surface. So if a surface is absorbing 100% of the radiation, the albedo value is 0 because it's not reflecting anything. So ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తున్నాడంటే he is saying it is increasing the surface albedo, that means it is increasing the amount of radiation that is reflected back. బట్ మనం ఒక సర్ఫేస్ మీద బ్లాక్ కలర్ పార్టికల్స్ వేస్తే ఏమైందంటే రేడియేషన్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ద ఆల్బిడో వాల్యూ విల్ ఫాల్ డౌన్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ పార్ట్, బట్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ హీటింగ్ అప్ ద సర్ఫేస్. ఎందుకు హీట్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ద 100 watt ఎనర్జీ ఈజ్ getting incidented, ఇంతకుముందు ఏమయ్యేది 90 watts రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయేది. Now because of this black carbon, what is happening? Now only 75 watts is reflecting. That means this 25 watts is getting absorbed and it is heating up the surface. The next statement is the transport sector is responsible for around 40% of the black carbon emissions and is highest contributor. So this statement is wrong because it's not 40, it's only 20. So around 1/5 of the black carbon emissions are coming from vehicles. So this statement is wrong. This is wrong. So only first one is correct. Okay, so this is how you will understand. So annitikana important thing before we conclude that we need to understand is, in any question, so manaki question మాత్రమే కాదు, so question plus right option మాత్రమే కాదు, we also should see why other options are wrong. And we should learn about other options. So this is how you should learn for the exam. So trick anta ikkade untadi, especially when you are reading the previous year questions. Don't look only question and answer, also see other options. Other options will become the questions in the next years. So chalo, that's it. Thank you, have a good day.